Hi, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. And welcome to what I feel would be like a new series on my channel. நீங்கள் வந்து கார் சாட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. அதில் எப்படி நான் காரில் போகும்போது ரேண்டமான டாபிக்ஸை பற்றி என் ஹார்ட்டில் இருக்கிற இந்த ட்ரூவஸ்ட் கோர் தாட்ஸ் அண்ட் மெமரிஸை உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணுவேனோ அதே விஷயத்த நான் இப்போ வண்டி ஓட்டுறது கிடையாது, பட் ஷூட்டிங்னால நிறைய இந்த மார்னிங்ஸ் இருக்கும்ல, அதை எண்ட் அப் ஸ்பெண்டிங் வித் மை செல்ஃப், கெட்டிங் ரெடி ஃபார் அழகுமதி அண்ட் ஜஸ்ட் புட்டிங் திங்ஸ் டுகெதர் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட். ஸோ இந்த ஒரு மார்னிங்கில் எனக்கு இதே மாதிரி இருக்கிற தாட்ஸ் அண்ட் எனக்கு உங்கள் கூட பேசணுன்னு இருக்கிற விஷயங்கள், ஷேர் பண்ணணுன்னு இருக்கிற விஷயங்களை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறதுக்கு இந்த குட்டி டைமை நானும் எடுத்துக்கலாம், அது உங்கள் கூடயும் ஷேர் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கார் சாட்ஸ் மாதிரியே இது இருக்க போகிறதுனால இதுக்கு பேர் காலை சாட்ஸ் வித் நக்ஷு, பிகாஸ் ஐம் கோனா பி ஷூட்டிங் தீஸ் வெரி ஏர்லி இன் த மார்னிங். ஐ நோ இட் லுக்ஸ் வெரி பிரைட் தேங்க்ஸ் டு த லைட்டிங் இன் மை ஹவுஸ், பட் இது ரிலேட்டிவ்லி ரொம்ப 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 ஏர்லி. கொஞ்சம் தூக்க கலக்கத்தில் வேறு இருக்கேன் இந்த ஃபஸ்ட் எபிசோடில். ப்ளீஸ் பேர் வித் மீ அண்ட் வாங்க. இது எனக்கே ஒரு புது உலகம் மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. கேமரா ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ஐம் லைக் திஸ் ஃபீல் ஸோ சரியல். ஸோ அதனால் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ க்யூட் லிட்டில் ஸ்பேஸ் ஃபார் அஸ். ஹாப்பியாக இதை என்ஜாய் பண்ணுவோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். So basically in the video for lack of choice or anything like that, I am going to be getting ready, okay? But this video is not going to focus on the getting ready. So in case na enna product adala use pandra appdi neenga therinjikonu nenachingna, you will have to tune into like maybe another video or something like that. And basically it's going to be nothing new. It will all be things that you have already seen in other videos. அண்ட் அழகுமதி மேக்கப் ருட்டீன் அப்படின்ட்டுலாம் நான் பண்ணியிருக்கேன். அந்த ருட்டீனை தான் நான் இப்போ ஃபாலோவும் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அதனால் இட்ஸ் நோ சீக்ரெட் ஆர் எனி திங் லைக் தட், பட் ஜஸ்ட் லெஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் வாட் ஐம் டூயிங் டு மை ஃபேஸ் அண்ட் I would like to focus on what I'm actually going to say. Literally in the makeup, in the whatever that I'm doing, I'm on autopilot. So I'm not really putting a lot of brain into it. So adnala my conscious self is completely with you guys. Subconscious we're also going to be getting ready because that's also a responsibility that we need to fulfill. ஏன் திடீர்னு இந்த வீடியோ பண்ணணும்னு தோணுச்சு, ஏன் திடீர்னு இப்படி இருந்துச்சுன்னா, சம்டைம்ஸ் when I have like the most ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக எனக்கு ஒன்று ஃபீல் ஆச்சு வச்சுக்கோங்களேன். லைக் ஏதாவது ஒரு விஷயம் எனக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும், இல்லை எனக்கு யார்கிட்டயாவது பேசணும் அப்படின்னு இருக்குன்னா, எனக்கு அது என்னோடய யூடியூப் சேனல் தான் என்னோட ஒரு லைக் ரொம்ப ரொம்ப சேஃப் ஸ்பேஸ். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிலாம் சொல்லுவாங்க லைக் நீங்கள் வந்து முகம் தெரியாத ஆட்கள் தானே. எனக்கு உங்களில் சில பேர் எனக்கு பேர் சொல்லி கூட தெரியும், பட் பேசிக்லி இட்ஸ் மோர் லைக் எனக்கு உங்களை அவ்வளோ நல்லா தெரியாது அப்படின்ட்டு. பட் இட்ஸ் வியர்ட்லி லைக் எனக்கு இது யார்கிட்டயோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் யாருக்கும் புரியாது அப்படின்னு எனக்கு தோணும். ஐ திங்க் தே ஹாவ் டு கைண்ட் ஆஃப் பி மீ அண்ட் மேபி யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் வி ஆக்சுவலி ஷேர். ஸோ ஃபார் மீ சம்டைம்ஸ் when I have some things to say, I literally long for it, I'll be like, ஐயோ எனக்கு ஒரு வீடியோ பண்ணணும், எனக்கு உங்க கூட பேசணும். அண்ட் I'm so happy that I figured this way out because இது இல்லைனா I wouldn't have known how to do it during my அழகே shooting days. Because அப்போ காலையில் நான் ஷூட்டுக்கு போகிறேன், ஃபுல் டே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருப்பேன், அந்த நைட்டு தான் வீட்டுக்கு வருவேன் போது எனக்கு நிறைய இந்த மாதிரி தாட்ஸ் வரும். ஆனால் என்னால் அது எதுவுமே பேச முடியாமல் இருக்கும். பிகாஸ் ஷூட்டிங்க்கு நடுவில் ஷூட் பண்ணுறதுலையோ எனக்கு பெருசாக உடன்பாடு கிடையாது. ப்ளஸ் அழகு ஷூட் வந்து நான் இது வரைக்கும் பண்ண சீரியல்ஸ்லேயே ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் ஹெக்டிக் ஷூட்ஸ்னு கூட சொல்லலாம். அ வெரி வெரி ப்ரொடக்டிவ் க்ரூ. இட்ஸ் நாட் லைக் they task us or make us feel a lot of strain. ஒரு மாதிரி அந்த creative process ஜாலியாக தான் இருக்கும், but nevertheless the mind gets tired, the body gets tired and you're always so occupied. அங்கே போயிட்டு வீடியோ எடுக்கிறோம், நம்ம டிஸ்ட்ராக்டடாக இருக்கிறது ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலிசம் இல்லையோ அப்படின்னு சம்டைம்ஸ் எனக்கு தோணும். ஸோ அதனால எனக்கு ஆன்செட் வீடியோஸ் எடுக்கிறதுல ஐ எம் அ கம்ப்ளீட் ஃபெயிலியர். ஐம் லைக் someone who is unable to do it. But மற்றபடி I do manage to
stay updated. I take some photos and all of that. But yes, I'm so happy that in the Kale chats அப்படின்ற ஒரு ஸ்பேஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். I hope you also find it as interesting as I already find it. இன்னைக்கு நான் எதை பற்றி ஆக்சுவலி உங்ககிட்ட பேசணும்னு நினச்சேன்னா, உங்களுக்கு ஆக்சுவலி இது கொஞ்சம் ரேண்டமாக இருக்கும், பட் மேபி in a couple of weeks or something like that you'll eventually find out why. Raghav and I actually did something new. இப்போ பேசிக்காகவே ever since Raghav's birthday and ever since he's had like a public account and on Instagram, and ever since I like, you know, now public account I mean our create பண்ணும்போது what was in my head was I thought, oh, like people would get to see Raghav, like there's so many of you who appreciate him so much, who truly like, you know, value him as something special in your life as well. So உங்களுக்குலாம் அவரை பார்க்கறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும், அவரோட தாட்ஸையும் அவரோட வியூஸையும் கேட்கறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும்னு நினச்சிதான் அவருக்கு அந்த பப்ளிக் அக்கௌண்ட்லாம் கிரியேட் பண்ணி, and he started becoming so interesting on it as well. Anna, what was so unexpected, like, you know, that happened through this was a new Raghav that I got to see as well. Of course, Raghav is always very special to me. அவர் என்ன நினைக்கிறாரு, அவர் என்ன யோசிக்கிறாரு, அவர் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காரா இல்லையா, இஸ் ஹி ஓகே வித் சம்திங் ஆர் நாட்டுங்கிறதுலாம் எனக்கு எப்பவுமே ரொம்ப ஸ்பெஷல், அண்ட் நாட் ஸ்பெஷல் பட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட், அண்ட் நான் கான்ஸ்டண்ட்டாக அதை பற்றி யோசிச்சுட்டே இருப்பேன். பட் அவர் யோசிக்கிற விதம், அவர் லைக் யூனோ என்னை பற்றி நினைக்கிற விதம், இல்லை எங்களை பற்றி நினைக்கிற விதம், இல்லைன்னா லைக் யூனோ லைஃப்பை பற்றி நினைக்கிற விதம்னு எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப புதுசாக எனக்கு பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. அண்ட் அதை நான் ரொம்ப 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 என்ஜாய் பண்ணுறேன். லைக் ஐ cannot tell you, like it's like I start giggling again and I start blushing at things that he says. Like sometimes அவர் ஏதாவது ஒரு ரீல் போட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், I'll keep commenting only hearts, okay, because எனக்கு சொல்கிறதுக்கு வார்த்தை இருக்காது. அவர் வந்து the kind of things that he types as a caption and everything, it's definitely not something that we even discuss or something like that. Of course content அவர் ஷூட் பண்ணும்போதே எனக்கு தெரியும் அவர் என்ன பண்ண போகிறாரு, அண்ட் எங்களோட அந்த டான்ஸ் ரீல்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது நான் தான் எடிட் பண்ணுவேன் everything. மற்றபடி everything else on his channel and games that we play, I know, okay, this game we've played and this is coming and everything, but his captions and things like that are just so beautiful. And நான் வந்து எப்படின்னா, லைக் நான் ரொம்ப லொட இல்லை, லைக் நான் எதை பற்றி எந்த ஒரு டாபிக் கொடுத்தாலும் அதை பற்றி என்னால் பேச முடியும் அப்படின்லாம் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க. அண்ட் I'll never run out of words or something like that, right? But it's so strange what like love can do, I guess, or feeling like someone making you feel loved can do. And you know that it's so wonderful. Sometimes எனக்கு இப்போ கூட பாருங்களேன், அதை பற்றி என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியாதுங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ்க்குள்ளே நான் போயிடுவேன். And I find that so unique, and I find this as such a new emotion that I am feeling, and like new set of reactions that I am going through or things like that. And இதை பற்றி நான் யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது you know, also through this course of time that Raghav and I have been together, we've met people younger than us, or we've met people who come up to us and ask us like, how does this happen? Like, how did you find each other? Or like, actually the most common question that I've answered is, how did you know he was the one before you got married or something like that? And recent nanga the kind of life experiences that we've had, actually என்னால் அது ஓப்பனாக சொல்ல முடியுமான்னு தெரியல, because it's like someone else's intellectual property, right, or whatever, so I'm not saying it. But one common life experience that we've had, அங்கே போனதுக்கு அப்புறமும் something that I've realized, something that has always been an answer to this question is, it was always easy with Raghav. Like from the very beginning, everything, every step of the way, like the world can throw challenges at me,
family pressure, society pressure, peer pressure, work pressure, financial pressures, like name it, like anything, mental pressure, economic pressure. அப்படின்னு என்ன வேணா என் மேலே இந்த உலகம் திணிச்சிருக்கலாம். and I hope இப்படி தான் நான் ராகவையோ ஃபீல் பண்ண வச்சிருக்கேன் அப்படின்ட்டு. But this little human being, actually he's not little, he's much taller than me. But he's never been a pressure in my head. And somehow, இப்போ இதில் சில விஷயங்கள் எனக்கு வர ப்ரெஷருக்கு அவர் ஒரு 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 விதத்தில் ஒரு காஸாக கூட இருக்கலாம். லைக் அவர் மூலியமாக எனக்கு வந்த ஒரு ப்ரெஷர் கூட இருக்கலாம். அது அப்படி இருந்தாலும் சரி, அதுக்கும் அவருக்கும் சுத்தமாக எந்த சம்மந்தமும் இல்லைனாலும் சரி, ஒரு காமன் ஃபேக்டர் தட் ராகவ் ஆல்வேஸ் ends up doing is easing my pressure, taking that pressure off. இது வந்து நான் ரொம்ப சின்ன சின்ன சில்லி விஷயங்களை பற்றி சொல்ல மாட்டேன். லைக் ஹவுஸ் ஹோல்டு விஷயங்கள் ப்ரெஷர் or it's not that. Like everything will have a deeper sense of meaning when you truly value what is actually important. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல லைக் வீட்டு வேலையில் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறதெல்லாம் எவ்வளோ குட்டி குட்டி பாயிண்ட்டுங்கிறது பெரிய பெரிய விஷயங்களை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போது தெரியும். ஆனால் எனக்கு வந்து நான் எங்கே இருந்தாலும் சரி, நான் ராகவ் கண்ணு முன்னாடி இருந்தாலும் சரி, நான் ராகவை விட்டு ரொம்ப தள்ளி இருந்தாலும் சரி, எதுவாக இருந்தாலும் சரி, எனக்கு எங்கேயாவது ஒரு கஷ்டம் வருது அப்படின்னா I know that all I need to do is like find Raghav. Like, you know, in the aeroplane லலாம் சொல்லுவாங்கல்ல, like enjoy your flight, நீங்கள் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்லாம், நீங்கள் வந்து படம் பார்க்கலாம், நீங்கள் வந்து ஜாலியாக ரிலாக்ஸாக இருக்கலாம், ஏசியில் இருக்கலாம், whatever it is. But when there's an emergency, just make a note of the emergency exits. Whatever, two at the back, two in the front or something like that. And எதுவாக இருந்தாலும் you just need to like run to the emergency exit and you'll be fine அப்படிங்கிற மாதிரி. Raghav is that. I mean, I know that no matter what happens in life, I just have to go find Raghav and then I'll be okay. And he's a kid too. He doesn't always need to know exactly what to do or be perfect or something like that, because adume I feel is like one extraordinary pressure on a partner to be too dependent on them. Like இப்போ நான் வந்து ராகவ் மேலே டிபெண்ட்டாக இருக்கலாம் for like the kind of comfort or a feeling of security or something like that. But if I am going to go to Raghav with the expectation of him to always know what is right, or for him to always do what is right, or say what is right, or something like that, that is inhuman pressure on someone. Like, that's not fair in anything. Like, you know, they say all is fair in love and war and things like that. I disagree with statements like that, because I believe that when you love someone and when you are like, you know, when you truly care about them or something like that, especially to that person, with that person, you have to be extra cautious and extra fair. லைக் இப்போ யாரை இந்த உலகத்தில் நான் கொஞ்சம் கூட ஹர்ட்டே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்னா இட்ஸ் ராகவ். அட் எனி பாயிண்ட் அவரை வந்து ஹர்ட் பண்ணிட்டேன் வச்சுக்கோங்களேன், இஃப் ஐ end up doing something to him, that means I have failed so miserably. And that's a conscious thing that's always there in my head. Am I just ranting to you? Because abdi irundichina, please feel free to, I mean, you already know you have the option, you can just exit the video. But I'm just like sharing my deepest thoughts with you, because இதை பற்றி பேசுங்கன்னு நிறைய பேர் சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன், அண்ட் நீங்களுமே சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன். I've never been in this zone or whatever, but today I'm just in that zone, so I thought why not like just share it with you. So from the very beginning, like I think எனக்கு வந்து இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லணும் அப்படின்னா I have to talk about like maybe my love story with Raghav or something like that, and explain the process of how we met, how
things happened between us, how this relationship blossomed and everything. And definitely that's not something I want to do on my own. So maybe that will be something that you will see Raghav also be a part of, because something that recently happened to me is I've started loving Raghav's perspective about life. In a relationship, I mean, no points for guessing who the talker is and who the listener is. And this is not something that we planned or something like that. Just from the beginning, I've always been the one who goes yapping about everything. And Raghav, being Raghav, has always been more of a listener. ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக அவர் பேச வச்சு கேட்கறதுல எனக்கு அவ்வளோ ஒரு சுகம் இருக்குது, அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால இந்த லவ் ஸ்டோரியும் அவரை சொல்லி எனக்கு கேட்கணுன்னு ஒரு குட்டி ஆசை இருக்குது. பட் பியாண்ட் தட் லவ் ஸ்டோரி, பியாண்ட் வாட் ஹீ ஹேஸ் டு சே, like what he feels about me அப்படிங்கிறத அவர் சொல்லுவார். But something that he has definitely made me feel is this unique sense of ease. Like, you know, it's that feeling of coming back home. நீங்கள் ஒரு 5-star ஹோட்டலுக்கு போய் in the world's best mattressல, world's best cushionஸ்ல, like you know, the most delicious food, the most perfect environment, அது இதுன்னு எங்கே வேணால் நீங்கள் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து வீட்டுக்கு வந்தால் I feel like, you know, there'll be no pressure, there's that sense of ease. உங்களுக்கு வந்து என்ன எதுவாக இருந்தாலும் like it's all on you அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும்ல. Raghav is that for me. எனக்கு life has been so challenging. I've been like I mean, you know, more than half of it actually, to be honest. நிறைய தடவை எனக்கு அது என்னன்னு உங்ககிட்ட நான் ரொம்ப ஓப்பனாக சொல்லனாலும் you have kind of like been around and seen me through it all. அந்த மாதிரி லைஃப் என்ன ப்ரெஷர் த்ரோ பண்ணாலும் என்ன நடந்தாலும் சரி, you know, having that faith and confidence that when you come back home, like that is to this place, to Raghav and things like that, எல்லாமே ஓகேவா இருக்கும், எல்லாமே ஓகேவா இருக்கும். And that's such a calming factor for me. The number of days that I've just sat somewhere where I've been uncomfortable and I just tell myself, like, kanna moodikte, all you need to do is go find Raghav, all you need to do is go find Raghav, all you need to do is go find Raghav, is insane. It's actually insane, the number of times I do it and how much of a calming effect it has on me. Sorry, no matter what eyeliner இருக்குன்னு I think we have to keep a little quiet. And அது எனக்கு லைக் எவ்வளோ வேல்யூபிள் அப்படிங்கிறது தான் நான் வந்து சொல்லணும்னு நினச்சேன். I want to tell you, I want to tell myself as well.
ஓகே. நான் இது ஏன் உங்ககிட்ட திடீர்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, லைக் எக்ஸ்பிளைனிங் திஸ் சென்ஸ் ஆஃப் ஈஸ் அண்ட் திஸ் சார்ட் ஆஃப் அ கம்ஃபர்ட் அண்ட் திஸ் ஃபீலிங் ஆஃப் of one sense of calmness that Raghav brings to me is because recently a few topics were discussed, okay, around us, like about husband and wife kulla some sort of ego being there, like ego nala apologize பண்றதுக்கெல்லாம் delay இருந்திருக்குமா இல்லையா, and society போடுற pressure nala like அவர் நான் பண்ற ஏதாவது பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை தடுத்திருக்காரா, இல்லைனா அவரோட ஃபேமிலிக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்காதுங்கிறதுனால என்ன அதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரா, அந்த மாதிரி சில விஷயங்களை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு வரும்போது இது எல்லாத்துக்குமே என்னோட ஆன்சர் வந்து நெகட்டிவாக இருந்தது. லைக் நோ, it does not happen like that. Something that Raghav and I have had from the very beginning of our relationship is we do not have ego. We obviously have emotions. ஸோ அதனால இப்போ ஏதாவது ஒரு டிஸ்அக்ரிமெண்ட் இருக்கோ இல்லை ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் அவரை நான் ஹர்ட் பண்ணிட்டேனோ நான் அவரை ஹர்ட் பண்ணிட்டேனோ அப்படின்னா we of course value our emotions and we feel our emotions. But அந்த எமோஷன்ஸை தாண்டி there's never been something else that has stopped us from being our true selves with each other. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் that's what I call ego. Sometimes நான் சொல்லுவேன் எனக்கு ராகவை பொறுத்த வரைக்கும் there's no self-respect also. Like this is self-respect. I guess அது வந்து when it applies to a context maybe people see it differently. But என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ராகவும் நானும் இருக்கும்போது அங்கே of course there's like this sort of a mutual respect I guess, but I don't have even like that sort of நீ என்னை இப்படி ட்ரீட் பண்ணணும், இது என்னோட செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்ற பெர்ஸ்பெக்டிவ் கூட எனக்கு இருந்ததில்லை. அது ஏன்னா அவர் அப்படி இருக்கிறதுக்கு கூட ஒரு ரீசனை கொடுத்ததில்லைன்னு தான் நான் நம்புவேன். அந்த ஈகோக்கான ஒரு ஸ்பேஸே எங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்தது கிடையாது. அண்ட் இதெல்லாம் வந்து லார்ஜ்லி ஒரு சொசைட்டல் கண்டிஷனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடாதுன்னே நம்ம கேள்விப்பட்டுட்டு இருந்திருப்போம். ஆனால் ஆப்போசிட்டாக ஆண்களுக்கு இருக்கணும்னு அவங்க கேள்விப்பட்டிருந்திருப்பாங்க. ஸோ எனக்கு ஐ டீப்லி வேல்யூ த ஃபேக்ட் தட் நானும் அதுக்கு அடங்கி போல அதெல்லாம் கூட ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல விட்டுடுங்களேன். I'm not like trying to minuscule this or something like that. But definitely I value the fact that and I owe this largely to my mother-in-law, I feel, because she raised a wonderful boy who doesn't even look at women like women. Like, I'm not even Raghav, he's very respectful to women around him, and he really is such a wonderful gentleman that way. But when it comes to certain things like life choices, rights to do something or anything like that, எங்க மாமியார் வந்து அவரை ரொம்ப பிரமாதமா வளர்த்திருக்காரு. லைக் இப்போ 2 பேர் எங்க முன்னாடி வராங்கன்னா அந்த 2 பேர் பசங்களோ அந்த 2 பேர் பொண்ணுங்களோ எனிதிங் லைக் தட், அவர் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பேசிஸ்லையோ எந்த ஒரு விஷயத்திலுமே பசங்களுக்கு ஃபேவர் பண்ணணும் பொண்ணுங்களுக்கு ஃபேவர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு தாட்டே அவர் மைண்டுக்கு வராது. ஸோ ஈவன் இன் அ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த 2 of us, he never sees that சில விஷயங்கள் அவர் தான் பண்ணணும் சில விஷயங்கள் நான் தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. அண்ட் அது வந்து கிராஸ் ரூட் லெவல்லையே என் மாமியார் அதுக்கு இடம் கொடுக்காததுனால இன்னைக்கு அவர் ஒரு ஆலமரமாக வளர்ந்துருந்தாலும் அவருக்கு வந்து அந்த தாட் அவர் மைண்டுக்குள்ளே என்றைக்குமே வந்தது கிடையாது. அண்ட் it's so wonderful and I'm really telling you, சில விஷயங்கள் வந்து சினிமாலேயோ நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களையோ ஏதாவது இப்போ சும்மா சொல்கிறாங்க வச்சுக்கோங்களேன், சும்மா நான் வந்து கொஞ்சம் கோவமாக இருந்து பார்ப்பேன், நான் என் கைக்குள்ளேயே வச்சுப்பேன், அந்த மாதிரி இப்படி பண்ணாதான் அவங்களுக்கு நம்ம மேலே என்ன அஃபெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும்னெல்லாம் சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படியே லூஸாக த்ரோ பண்ணி நம்ம கேட்போம்ல. டோன்ட் லெட் தோஸ் திங்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் யூ. பிகாஸ் ஒரு பையனோ இல்லை ஒரு பொண்ணோ நம்ம கைக்குள்ளே இருக்காங்களோ இல்லையோன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுலையோ, இல்லை ஒரு பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு நம்ம மேலே என்ன அஃபெக்ஷன் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுலையோ ஐ பிலீவ் நீங்கள் என்ன மாதிரி இருந்தீங்கன்னா அதில் எந்த ஒரு நியூவான விஷயமோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயமோ கிடையாது. பட் நீங்கள் பயங்கரமாக லவ் பண்ணுங்க, உங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பில் நீங்கள் சூப்பராக இருங்க. அண்ட் அந்த ஈஸ் மட்டும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டு அவங்கள உங்கள் பார்ட்னராக சூஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். லைக்
if you ask me, how did I know Raghav was the one? I truly believe it was because he never made a single minute I spent with him difficult for me. It was always so easy. It came so naturally. I felt like we were just two pieces of a puzzle that just fit so perfectly together. அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் கூட நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா மனசார லைக் ரொம்ப சுத்தமாக ரொம்ப பியோராக அவங்க கூட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்து பாருங்களேன். அப்போது அந்த பக்கத்துலேருந்து ரொம்ப பியோரான ஒரு லவ் உங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்கும்ல. அதில் எந்த விதமான டெஸ்ட்டும் தேவையில்லை, எந்த விதமான ஒரு ஒரு லைக் யூனோ ஃபார் லேக் ஆஃப் பெட்டர் வேர்ட்ஸ் சீப் த்ரில்ஸும் நமக்கு தேவையில்லை. அதுலேருந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ரொம்ப மெச்சூரான ரொம்ப அழகான ஒரு லவ் கிடைக்கும். தட்ஸ் very, very precious, and I hope that everybody gets to experience that. And the other two topics were something about society pressure nale, like has he stopped me from doing anything, and I think parental or family pressure nale, has he again asked me to stop doing anything or something like that. And I think again idu patti na actually Raghav to ketta, I said I've never really gone through anything like this. How has that happened? And he was like, it's because my boundaries were always so clear. I wish I could have gotten him to explain this, but I was so excited to share it with you. And he was like, my boundaries are always clear. Between you and I yaariyo varavidda maten. It can be the society, it can be anybody, but that boundary around my relationship is very strong for me. So nobody can come into that and even like point fingers at you appadinte. And it's true, அவர் அப்படி தான் வச்சுருந்துருக்காரு. And அப்படி தான் இருந்திருக்கு எங்கள் ரிலேஷன்ஷிப் கூட. We talk about everything. I feel like that is very important for me. இப்போது ஏதாவது ஒரு டாபிக் இருக்குன்னா ரொம்ப ரேண்டமாக ராகவும் நானும் அதை பற்றி பேச ஆரம்பித்தோன்னா we'll keep talking about it. Mostly I'll be talking, but we give each other time and space to understand perspectives. That happens. We have very, very, very healthy discussions, and touch wood adu enakku romba pidikum. We do have differences of opinion. That's what I'm trying to say. We're very individual people. We agree on most things, but there are some topics where we have differences of opinion. But we let each other be. We value each other's opinion. ஆனால் எங்களோட ஒப்பீனியன் has always been our opinion. இப்போ நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன்னா I'm so happy that we've kind of like fallen into that place in our relationship where my opinion is simply my individual brain's opinion. And if Raghav comes and talks to me about something, that is his own individual opinion. Like avaroda life experiences, avar enna nenikrar, it's only that. But we don't allow each other to get influenced by other people. Like Raghav avara sutti irukra society naliyo illa avaroda family naliyo illa na enna sutti irukra society naliyo ennoda family naliyo influence ஆகிறது இப்போ எங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பில் நடக்கிறது இல்லை. அண்ட் அது இனிமேலும் நடக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இல்லை. பிகாஸ் as Raghav rightly said, our boundaries are so secure. And அது ரொம்ப 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 important. It's so important, especially when you choose to share your life with someone, when you choose someone as a partner, when you choose like to fall in love, to get married, whatever your relationship status is. But when you have chosen to be with someone and be so vulnerable around them and open your heart out to them, the bare minimum is to create that boundary, I feel. And அந்த பவுண்டரியை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க வச்சுக்கோங்களேன், then somehow the society understands, the families will also understand, where they'll know that இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு யூனிட். இதுக்கு நடுவில் நம்ம போய் எதுவும் சொல்ல முடியாது. லைக் அதில் எனக்கு அவ்வளோ பெருமை. இப்போ ராகவை பற்றி என்கிட்ட யாரும் குத்தம் சொல்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு அந்த லைக் அந்த தைரியமும் வராது, அந்த தாட்டும் வராது. லைக் இவகிட்ட போய் சொன்னால் she'll be okay with it அப்படின்ட்டு. And the same 100% works with Raghav. They don't even have the guts to like point fingers at me when he's around. So I feel like that's such a beautiful space to be in. And that's something that I'm not saying that every relationship like you automatically fall into things like this, like or this place. Sometimes edutha odane idu varadu. We might get a little confused, we might get a little deviated. Young minds can be a little restless and idana nadakalam. But there is scope for change. Like there is scope to be better and be like in the most ideal space for yourself and your partner. And
இதெல்லாமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான perspectives that I got thinking about, and I was like, I just wanted to share it with you. I hope இது வந்து உங்களுக்குள்ள ஏதான ஒரு thought spark ஆச்சுன்னா, let me know what you thought, or if you found it relatable, let me know how you found it relatable, or if you have different perspectives about this as well, do let me know what you think. And I would love to catch up with you again on another Kalai chat. அண்ட் அதை விட அதிகமாக ஐம் வெரி எக்ஸைட்டட். எனக்கு என்னவோ ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது ராகவோட சேர்ந்து என்னோட லவ் ஸ்டோரி அப்படியே சொல்லணும் அப்படின்ட்டு, லைக் ஹவு ஆல் ஆஃப் திஸ் ஹேப்பன்ட், பிகாஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு பி 5 years since we got married. I hope it doesn't become a rusty old story where we forget the details or something like that. So maybe now would be a good time. ரொம்ப நாளாக நீங்களும் வந்து எந்த Q&A போட்டாலும் அது கேட்டுக்கிட்டே இருந்திருக்கீங்க. So maybe we'll see. I'll pitch this idea to Raghav, and if he's interested, then maybe that'll be the next video you watch. So lots of love to all of you. Stay happy, stay blessed, and I'll see you soon in the next video. Virtual hugs unga ellarkume. Bye.